This may be the reason why is all that crazy talk about the nuke plant. Russians are scared. Russian media is saying they have located and identified the 9th and 10th Corps of the Ukrainian army, and they are openly saying they have nothing to stop them when they kick off. And that area in the south is right near the nuke plant in Zaporozhye. And here is what the Russian military blogger Rybar is posting. In the area behind the plant, Russians have no combat firepower. And on the entire line they only have the 36th Brigade as a reserve force. Everything from the 19th and 42nd Division is engaged. The 20th Division was supposed to block, but they moved it to Bakhmut last month. The use of cluster munitions, the supply of which to Ukraine is currently under consideration by the US president, looks something like this. Russia, how is your mood? Russian propagandists give a detailed list of all the problems and shortages the Russian army has on the front lines. Во-первых, хотелось бы сказать, что, к сожалению, никакого массового дезертирства в рядах ВСУ нет, иначе нашим бойцам не пришлось бы совершать героические подвиги 24/7, как говорится, на всех участках. Не было бы так тяжело и не было бы такой напряженной ситуации на всех направлениях. К сожалению, остались военные проблемы на фронте. Конечно же, проблемы со средствами связи, закрытой связи, в том числе цифровой связи. Остались проблемы с тактической медициной. То есть до сих пор на системном уровне уже война идет год и 4,5 месяца, да, получается? Ну, большая война, специальная военная операция. До сих пор проблемы с тактической медициной, с аптечками для бойцов не решены. Это решается за счет волонтеров, спасибо им огромное. С беспилотной авиацией системно проблемы не решены. Я имею в виду легкие беспилотники типа квадрокоптер для разведки, ну или сбросов боеприпасов. То же самое автотранспорт. Проблемы с автотранспортом на фронте. Проблемы даже с резиной, с покрышками, скатами, да, как их называют, для Уралов, КАМАЗов. То есть большая часть автотранспорта, она практически на лысой резине. Эта проблема тоже не решается. Проблемы с катерами. 2 месяца назад офицеры, которые находятся на Херсонском направлении, докладывали генералу, который старший на этом направлении, о том, что проблема с легкими катерами, моторными лодками, то есть проблема в этой зоне выполнять полноценно боевую задачу при отсутствии нормальных катеров, которые могут это позволить. На что был получен ответ: нет лодок, делайте плоты. Это было 2 месяца назад. У нас проблемы с ротациями. То есть противник почему-то имеет возможность проводить ротации, ротировать подразделение или там каждых 2-3 месяца, или в случае, если подразделение понесло потери, его полностью выводят, остатки подразделения, заводят другое подразделение на его место. У нас с этим проблемы. У нас ротации не проходят вообще. Подразделения, которые несут потери, они не ротируются, они просто пополняются резервами или там мобилизованными, к примеру, а бойцы, которые выжили, остались, да, они не уходят на отдых, они остаются. А как эту проблему решить? Новой мобилизацией? A Ukrainian Bradley IFV engages a Russian armored vehicle with a TOW anti-tank guided missile. Выбух! British cruise missile Storm Shadow in the hands of soldiers of the Russian armed forces, now on its way to the Research Institute, where it will be dismantled and analyzed. They won't find anything new, though. Последствия которых внутри и сама ракета. Все осталось. Все. В принципе, переезд готов. Здесь все отдали. Look at the conditions in which Russian Mobics live. There are no commanders, no equipment, no evacuation, no radio communications. They just throw us over like dogs, said Mobilized from the Far East, Sakhalin and Kamchatka, which complain from the pit. 8 Mobilized were sent to the pit for refusing to go to the front line in the South Donetsk direction. According to them, they ended up there because of the order of their officer. He reacted to their refusal to go to the front line. The military say that they made such a decision due to the lack of equipment, normal commanders, radio communications, and etc. With a machine gun on a tank. This is how we fight the Russian army, the men in the video say. They also complained about the lack of vacation for 10 months of service.
The Mobilized, most of them were drafted from the Primorsky territory, the Sakhalin region, Kamchatka, and their relatives are asking the authorities to intervene and check the local military leadership. Человек. Вот так вот сидим вторые сутки по приказу замполита. Zelenskyy argued on camera with the pro-Russian president of Bulgaria about the war. Radev said today that there is no military solution to the war in Ukraine, and more weapons will not solve the problem. In response, Zelenskyy asked how Bulgaria would act. You would say, "Putin, please seize Bulgarian territory," and criticized Radev for using the word conflict instead of war. The Bulgarian president, who, according to Politico, was scared during Zelenskyy's speech and often looked at his notes, asked to continue the meeting without cameras, saying that he had some proposal. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.